Salut les amis, we have a new suit Master French with Vidyansshu. Today we are going to learn about the ordinal numbers in French. The ordinal numbers are those numbers which indicate the position or order of something in a sequence, such as first, second, last, etc. So the topic is pronounced as les nombres ordinaux en français. So the first number is first. In French, when we write it as 1 and then E. So this is premier, first is premier, and in feminine, première. This is used for masculine and this is used for feminine noun. Pronunciation is premier and première. Second, two in French is the. We just have to add I, E with l'accent grave, ME. So in each number, you will see I, M, I, E with l'accent grave, ME. Deuxième. The pronunciation is deuxième. Third, 3 plus EM through RGM. You just have to add IEME in the cardinal number. Now this one is interesting. 4M. If the cardinal number ends with a E, we simply remove this E and then we add I, E lexicograph, ME. So this plus this and this E is removed. So this becomes 4M. Pronunciation is 4M. Cinquième. UIEME. Remember the spelling. Sankey Yem. CZM. Septième. Huitième. Ninth is also important. Just put an asterisk before all of these important ordinal numbers. Neuvième. We have removed F and replaced it with V. Tenth is DGM. So first is premier or première, deuxième, troisième, quatrième. Remember that a ordinal number is made out of a cardinal number. When a cardinal number ends with a E, we simply remove E and add I, lexicograph E, M, E. Cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième,
Here F is removed and it is replaced by V and then DGM. Again same rule will be applied with respect to 11. 11 is orange. Remove E. You simply have to remove E and add. This becomes ONGM. ONGM. Similarly, DOGM. E is removed. I. 13 is 3GM. 14 GM. 15 CANZIM. 16 is SESGM. 17 is these SETIUM. These UITIUM is 18 and these NUVIUM, remember the spelling, is your 19. Pronunciations are not needed over here, already given that. Vanthium. Vanthium is the pronunciation over here. So the numbers are, I'll give you the pronunciations once again. Premier, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, septième, huitième, neuvième, deuxième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, sixième or seizième, these septième, these huitième, these neuvième, vingtième. 21 is vingt et unième. Vingt et unième. This is the pronunciation. 22 vingt douzième. You simply have to write the same numbers. Vingt douzième. You already know the pronunciations of these numbers. 23 23rd. Troisième. 24th. Vingt. Quatrième. 25th. Vingt. Cinquième. Remember the spelling. UIE lexicograph ME. 26th. Vingt. Sixième. 27th is vingt. Septième. 28th. Vingt.
8e, 29th, 20, 9e. Spelling again, F is replaced by V. 30th, 30e. It is ending with the E, so we remove E and simply write Thron TN. So the numbers are from 21st onward: 20 Aniem, 20 Dojiem, 20 Troagiem, 20 Catriem, 20 Cinquiem, 20 Sixième, 20 Septième, 20 Huitième, 20 Neuvième, 20 and 30ème. 31st is 30 A Aniem. 32nd 30 Deuxième. 33rd 30 Troisième. 30 Quatrième. 35th, again remember the spelling, Cinquième. 36th 30 Sixième. 37th 30 Septième. 38th 30 Huitième. 39th 30 Neuvième spelling, and then 40th is 40ème. Okay, 40ème. 41st is 40 A Anium. 42nd 40 Deuxième. 43rd is 40 Troisième. 44th 40 Quatrième. 5ème. 46. We will do the numbers till 50 today. In the next video, we will do the numbers till 100 and beyond. Cesium, 47th, 40th, Septième, 48th, 40th, Huitième, 49th, 40th, Neuvième spelling. Please remember the spelling. 50th is 50ème. Pronunciation is 50ème. So these are the numbers. I'll give you the pronunciation of all these numbers once. The topic is les nombres ordinaux en français. First number is premier or première, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-huitième, vingt-neuvième, trentième, trente-et-unième, trente-deuxième, trente-troisième, trente-quatrième, trente-cinquième, trente-sixième, trente-septième, trente-huitième, trente-neuvième, quarantième, quarante-et-unième, quarante-deuxième, quarante-troisième, quarante-quatrième, quarante-cinquième, quarante-sixième, quarante-septième, quarante-huitième, quarante-neuvième, cinquantième. So these are the numbers till 50. The French term for last is dernier. In feminine it is dernier. Dernier is the pronunciation for the masculine singular form, and for the feminine singular form it is dernier. So this is all for today. Kindly keep on practicing, and please share it with your friends if you like the content and understood the ordinal numbers in French. Please subscribe to my channel Master French with Vidyansshu, and please press the bell icon for getting all the future updates on time. We will see and complete the next part of the ordinal numbers, that is numbers from 51 onwards, in the next video. Atre bientôt.